a very good evening to you. Hoping you've had a fantastic day. As usual, welcome to Chit Chat. We're all about trending stories right here in Kenya and globally as well. And of course, for all the ladies that are watching, all the mothers out there, I would love to wish you a very happy Mother's Day. Happy Mother's Day to all the moms out there, even the fathers that are playing the role of a mother out there. Happy Mother's Day. Na kwa wale ambao pia mko na umama. I'm just kidding. That's about it. Anyway, welcome to the show. We're going to have a fantastic one. The hashtag is Chit Chat. We are on Facebook, Instagram, and Twitter as Y254 channel. Talk to us and let us know where you're tuned in from. And of course, at the end of the show, we'll sample some of your comments and tweets if time allows it. I go by Feeling Jean, and right here on set, I'm joined by our very own Ernest Bantu and DJ Suke. But first, we start with Ernest Bantu. Atuambie wiki yake ilikuwaje? Oza ndoa sisi tumekam tumekuja mimi nawapiga tu news za ball. Unajua mimi ni mtu futa. Yes. Chelsea manze imebeba kikombe, imepiga Manchester FA finali ya wamama wameamua kuficha aibu ya wazee. Congratulations. Alafu mashemeji manze Waluya wamepiga watu huko Nyayo mbaya sana. Congratulations FC kupiga Gor Mahia for the first time in a while. In 7 years. Mimi, I'm telling you, so, mimi nimetoka nyumbani, I get to Nyayo, I'm like, rada, traffic, kumbe. Ilikuwa derby. Ilikuwa mashemeji derby. That was what was happening. But congratulations to FC. Jesus watongarena aliwaombea jo amefanya ile kitu. All right, and we have DJ Sweet K. He's not joining us for the first time. He's been on this set before, but alisema, you know what, it's been too long. I have to come back and say hello. What's up, DJ? Whoa, the lyrical DJ Sweet K manze right here. Nikiona Philly najua yana jina kwa gamoto. Mimi nimeona Ernest anasema mambo ya futa. Mimi ni mtu wa weather forecast, huko nje kulikuwa kunyeshe, lakini tunaamua kusinyeshe. Allah. Okay. But pia I pity for Philly, na shangaa bado anatumia gari. Si utumie chopa. Kwani mko left. Unajua kunaga jam. Work hard. We're getting there. Work hard. It's not about getting there. It's about working hard. No. We no longer work hard. We work smart. Ama tembea na watu na work hard. Work smart. Smart bila hard manze pia inaweza kodi. Anyway, it's not about us. This show is about you. So come to us. Come actually through on our socials. Talk to us. Let us know where you're tuned in from. Na usikatae kutuambia maoni yako. Ama ni aje? Usiogope. Usiwahi ogopa. Let us know your opinion at Y254 channel. We'll have posts, go comment below, and we'll sample those comments at the end of the show. But right now, let's get started with our first story right here in Kenya. And police in Nakuru are currently on the hunt for a gang that carried out a robbery at a radio station on Thursday night. Now, a video circulating on social media shows the culprits armed and wearing masks breaking into Mwinjoyo radio station during an ongoing radio show. Now, the three individuals proceeded to order the two presenters to lie down while wielding crude weapons. Upon realizing that the presenters were broadcasting live on Facebook, the robbers quickly shut off the phones in the studio. As reported, the gang spent around 30 minutes inside the Milimani Best studio before escaping with electronics and phones. And I know it doesn't look real, but it's actually a real story. We have a video. Let's have a look at that. Tutugire wega na tukiona uhotani wake. Ego. Sema hiyo kitu. Ni malaka. Lada chini. Lada chini. Kucha bwana. Kucha bwana. I can just imagine this. Like right now we are on air. Kidogo kuna mtu ametokea huku hivi, like what?
That is so crazy. By the way, KBC usiwahi jaribu, like, I'm not saying it can't happen, it might, but I would not advise you to do that. If you love your life, kindly, please just... Huku mpaka uchore haste. Huku mpaka ukuwe na plan. Ishawahi happen. Lazima uchore haste. Ishawahi happened before, like, 82. During the coup, right? Yeah. Well, Leonard Mambo Mbotela was on air, but that was a long time ago, and right now, I will not advise anyone to try that. But can you imagine how, like, I'm just here for that, the presenter, the one in the purple shirt, can you imagine how calm and collected he was? Like, bro tu ametulia, yeah, and observe too. Ana story anangojea kupewa masharti, like, sasa tufanye aje. So, you know, he's just chill. Look at that. Mimi, oh my God, like my tears zinakwanga tu hapa. Ningekuwa says I'm freaking out, I'm calling everyone I know, I'm like, oh my God. Hata hapo Facebook live ningekuwa oh my God, like wangetuma huko askari hata kabla watu watoke, because the way I would have been freaking out. Kara wangeitwa. I don't know. Feeling ni difference na ile Leonard Mambo Mbotela, of course, hiyo 82. But una imagine sasa vile waga radios have hot news. Alafu unasikia tu breaking news zinaletwa delivery za breaking news zina come through tu, yani bila stress. Amfai saa kwenda kutafuta. Ziko tu hapo. But hawa sio wako na courage gani kuingia radio station? Ama walikuwa wanataka kusoma news. Courage gani ya kuingia radio station kuchukua simu za wasi? Ni njaa buda, ni njaa manze. Si unasikia walibeba simu, mtu wote anakuibia simu, ni njaa. Hakuna mwizi anaiba simu siku hizi. So imagine ulikuwa unasoma news na umeziweka kwa simu pale kwa notepad. Sasa inabidi news zimeishia hapo. Unasema kuna news zingine moto tutawaserve, ngojeni kidogo. Hapo ndo naambiwa be creative. Be creative, anza kufikiria news iko kwa akili utupatie. Unaweza kufikiria zile news umesoma Twitter. Unapea highlights. Unapea highlight kwa zile vitu unajua. Because news pia before usome, I guess watu peruse. They peruse through the news before usome. So uko nazo but hauna hiyo detail line. Sana wapatia tu nini. But that's very tough kwa sababu unajua watu wengi wanakuwa na ile notion ya TV stations, radio stations na presenters kwa jumla ni wasi wako na ganji mbaya. As in they always believe kuwa TV stations ni wale wasitu wako na do. That's why walijua kingi hapo wanajua lazima hawezi kutoka kwa mafutani hawa. Unaona feeling hata sasa ukitembea kwa streets, msee anajua tu uko na do, ni kuringa unaringa utaki kutembea na gari yako. Yeah, but mtembea kwa street vile Tisike amesema. Yeah. Sisemi kitu mimi. Sisemi kitu. Like feeling what's the name of the station? Mwinjoyo. That's where the problem comes from. No, problem ya kuja jina. Walikuwa watu enjoy. The name of the station pia kwa Kiswahili tuliambiwa ni jina la kimajazi. Vile unajiita inaweza enda na tabia zako. Watu wanaweza kuwa watu enjoy. No, but I know, like, I've been to very different media stations, and the security before you access any station inakwanga like really, you know, like kupita tu gate, what hata kuingia. First of all, you go to a broadcasting house, hata ujuangi TV iko wapi, lazima someone has to direct you unless you've been there before. Lazima uwe na because people think atunaingianga tu ukiingia tu hivi unaona Y254 KBC do English. It's not like that. Like, you have to maneuver before you get to a radio station. Don't uone mali where actually the action happens. It's not direct like that. But so I'm just surprised. I don't kukosoe pia. Unajua, this is a government institution. No, but you've been even to RMS, you've been to KTN, you've been to all these other institutions. Unaangalia how big they are. Yeah. Unaona how big hii ni station ya kukaa. Unasikia jina mwenjoy. Ama it's a community radio station. Kitu ya mtaani ni kitu ndo inakaa. So walikuwa wanatengeneza kiki ndo tuijue. Finally hata maybe ni kiki ndo tumeijua. Kiki na gani hapo na gava itakuwa. It's already right now it's in the hands of the police, and I'm very sure the perpetrators are going to be caught, because in as much as walikuwa na mask, but you can see, unajua kuona mse, you just need the eyes. Like mimi nikiona hata ukivaa aje, if I see your eyes I'll know that is honest. Like you can see very clearly. Wewe mse kama unamjua, if you see them on that video you'll know who that guy is. I wish ningekuwa na hiyo talent ningejaribu. You can. You never. Okay, now on social media all the time they wanachukua celeb and then they just put their eyes. They're like, guess the celeb, and you actually guess and you go to the comments and you find that you're actually correct.
You've never done that? Celeb. Celeb waeke lips, tutajua kalibu. Okay, kwa lips mimi nitajua Diamond. Nitajua calligraph. Okay, kama macho nimepotea. Wasanii wanashinda na macho ine, wasanii wanashinda hapa kimsanii mwenzangu hapa on the right. Wasanii wanashinda kiusanii, unaget? Mbona mnaniingiza Mwenjo FM tena? Mbona mnanirecruit Mwenjo FM tena jamani? Hiyo kiusanii. Anaingia club masaa zake. Ametoa. Stanners, hakuna jua but just being cool, being, you know. But tunaelewa life ni tough. So people should just try hard to maintain na Kenya kiko. Tuache kuthink. Hata mse unaibia pia ni pia yeye anajaribu tu. Mse unaibia pia anajaribu on the other way. If you have to, okay, I'm not saying anyone it's okay to steal, but if you have to go to an institution yenye haita feel your pain. Unajua hata feel pinch. Ushaona wala sako na dom mpaka hata like mtu anaweza waibia na wasi notice. Wako na insurance. Those are the people you steal from. Wale watu like say unaenda kwa mtu ana struggle ka wewe, like what are you even trying to do? Feeling sasa unajaribu ku advice wasee aje wakuje wanibie juu naishi Karen. Ana advice. Hizo shida ni moja. Aje Karen wakipigwa. Wa Karen na wasemangi ni wa Karen. That is the problem. Hizi watu husema uko na calligraph alipost nini juzi. But calligraph akai Karen. Place anaka inaweza kuwa ni kwa jirani. No, he doesn't say I know where he unaweza kuwa na mamas mahali pia ni kwako bado. Sorry, I was not even actually meant to say. Maybe he moved to Karen. The last time I checked, he wasn't saying. He lives in a poshy, very posh, but it was the last time I checked, it wasn't Karen. Mkiongea wa calligraph naweza taka tu hii topic mzima ikuwe ni calligraph mpaka juu. Na kwamba wewe anakuwa obsessed. That's my G, and then nasikia tu fiti tukisema calligraph. He's obsessed. Usinde uchore tattoo ya calligraph tafadhali. Do not tattoo kali. Madem ndo udu hivyo. Mimi nimechora talent ya kali. Madem ndo udu hivyo. I have a story. Just chill. Hang on. Yeah. I'll prove to you that even men actually, you know, they look up to other men and they will tattoo other men on their bodies. I'm not even kidding. It's part of the story. We'll talk about that later on. But right now we move on to another story. And there's a trend that has gone viral on TikTok in which individuals meticulously count individual grains, hear this, individual grains of rice while recording the process. You cannot make this up. Now, recently, a TikToker known as Paul, the photographer 254, participated in this challenge and uploaded a video of himself counting rice grains. Now, in the video, Paul is seen starting from 58 and using a pencil to separate each individual grain of rice while counting. The rice is placed on a surface, and Paul takes great care in the counting process. He was actually live while doing this. You can't make this up. There's even Adi kuna audio. Let's have a look. Let's actually listen in to the video and come back. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. I'm like, Kenya, someone told me Kenya probably is a rehab. Maybe wa Kenya wote tuko rehab. I'm just saying. But do you know, in as much as we are talking about Paul, can we even talk about the 4,000 people that were watching his live? 4,000 tuned in when I'm watch account. 21, 22, 23, 24. What are we thinking? Content in content. There's someone who actually put up a song akisema everything is content. Film kila kitu siku hizi ni content. What are you thinking? Sweet K, inaanza na wewe on this one. Hiyo ndio shida ya kusoma too much mathematics. Alafu unafika kwa line ya bank mnapata walikuwa mko kwa line mko wasedao mbili na wanataka kuhaya watu wawili. Security na manager. Unaona? Sasa hiyo ndio shida ya kusoma sana alafu unapata huku nje streets ni kugumu. Lakini pia at the end of the day TikTok unajua ni place yenye wase ni kama online ni kama place ya ku idol. So msee anaweza fanya anything na wase wata follow up to
unaweza after wewe msame account hizo grades, unajua ameongeza followers wangapi? Wengi sana. Wanataka tu that kind of fun. Kwa sababu huyu msee hawezi niambia ati hakuna kazi yafanye. Mbona anajionyesha tu vidole peke yake? Huyu ni msee tu wako shughuli yake, but ameamua acha nitengeneze wase content. Huku nje content ina sell manze. Na inalipa. Everything inalipa. Na inalipa. Do you know, this reminds me of a certain guy. Do you remember when YouTube live began? YouTube kitambo you didn't have the option to go live. So they updated and now you can go live. So when it started, there's this guy who went live on YouTube and he didn't do anything. Yeye alikuwa tu live anakaa tu hivi. He was just watching. Yeah, yuko tu. And do you know how many people joined? Yeah. I think they were like, is it 600K or up to a million? What people were just like tuned in to watch him watch them. Get it? Like yeye anawaona na nyinyi mnamuona, aongei, hafanyi anything, he's just seated and he's streaming live. He's live but no content, no nothing, and thousands of people are tuned in just watching. You're watching me watch you. Hivyo tu. Honest. Sasa hapa tunaambiwanga jenga jina. Kisha jenga jina, unaweza clap na to view. Unaweza, yani ukishajenga jina, hiyo ndio whatever you say. Ukishakuwa tu ni public figure. That's it. Hiyo ndio inafaa unang'ang'ana kwa life. Kawe ni content creator ama anything you are doing there, ng'ang'ana tu utengeneze jina. Ukishajulikana ndio unaona msanii akianza underground anatoanga ngoma kali. Akishajulikana zawana lakini bado zina hit tu, zina hit tu, unashindwa huyu jamaa alikuanga mnoma kitambo na sasa tengeneza tu jina. Unaona kuna msanii pale Facebook anapiganga kwa wall yake kadot na akona 20k likes na ni kadot. Unaona wewe piga dot tutaanza kusema SK umechizi. Like unaona kuuliza hiyo. Unasema he's creative. So msanii ni creative yani kadot tu like unaona. Maybe alimaanisha album imeisha. Maybe nini tunaanza hadi kujifanya tunajua kenye inanikumbusha story ya ule jamaa wa France, nimesahau jina yake. Huyu anakuwa brand ambassador wa vitu mob. Huyu msee kama unakata machungwa una struggle, yeye anakuja nakata na kisu alafu anafanya hivi. Nimesahau jina yake. Kabi. Usiku msee sasa hii ni rich, ni millionaire yani. From doing nothing. Time ya COVID. Bila kuongea. Time ya COVID ulikuwa unashinda he never actually spoke on his TikTok. Yeye ana react tu kwa video za watu. Huyu msee anadu nini? Like tunashindwa huyu msee anadu nini? So currently he's the most followed person on Twitter, on TikTok. He's the most followed person on TikTok worldwide. Like in the whole world. Kabi Lame, sijui Lame ama Lame, he's the most followed TikToker. So nilikuwa nasema siku hizi watu buy numbers. Hata huyo mzee ana account grind size akipata tu following ya kutosha, utaanza kuona tu manzee anapata endorsement kwa page yake, anaanza kupost ma page. Sasa sio rice tena. Ama kampuni ya rice ina come through, unasikia to advertise. So vitu wanza hivyo tu from zero manzee unapata msee. They are counting 20 kg. So mimi bado mimi nimetegea huyo jamaa, nataka kuona how far he or she will go. Acha nipatie idea. Akienda nikiona ameenda sana, mimi naanza ku-count ndengu. Lazima tupelekane hivi kwa hivi. Nataka kubai ndengu. Pia mimi pale TikTok yangu mnikute niweke. Unasema compare safi. Compare lazima ikuwe. Lazima tu iwaje. But honestly amesema kitu moja ya maana. Like making a name for yourself, it gives you an upper hand in most of the situation where a normal person will not be favored. Like for instance, Mustafa. See Mustafa too, his case went viral. Na sahi, like a lot of people reached out. Wasanii by the way walimchangia 1M. Uko Twitter, the last time we checked alikuwa amefunguliwa pay bill number. The last time we talked about the story alikuwa at 650k. Last na ilikuwa tu M-Pesa hawajafungua nini? What is it called? The pay bill number. And then there's like Eve Mungai who also said they did walipeana do, like their fans came through. I think they gave more than $1 million. So imagine kama si Mustafa ingekuwa tu msee wa kawaida, akomjei inge make sense kweli, like ati let me just assume kwani wasangapi kuanga mjei and they don't make news. And people don't care ati na ni wasa wangapi wako na wazazi wagonjwa, right? No one cares, but as long as you are a public figure, guys are like, oh my god, so and so is going through it, we have to come together and help them. So I think a name
A name actually matters. Tengeneza jina manze, mimi jina Bantu na brand sana jo. Hata mimi ndakuwa nakohoa, mnanisikia nikikohoa. Sasa shida ni umejulikana na nini? Unajua pia kuna watu tu ni wa famous na akisema wachangiwe, people are like, you're on your own. Unajua tu. Sasa unajua bado mimi ni celeb. Yenye niko hivi mimi ni celeb. I know. Sasa jo umebrand Bantu, acha mimi nitafute Kushites. Ojite Kushite. Hiyo naenda kusikilia wivu unaniibia. Unaleta kompe mbaya sana. All right, let's move on to another story. Now, this is actually an amazing story, and especially telling it on Mother's Day actually just makes it extra special. Now, Joyce Malit, a teacher at CIP Primary School located in Narok North constituency, was recently captured in a photo that has earned her widespread praise. Now, the image depicts Malit sewing a primary school pupil's uniform while in class. The young student, an 8-year-old grade 2 pupil, stands beside Malit wrapped in a lasso and patiently waiting for her uniform to be fixed. Content creator Lit Boy surprised the teacher with flowers, while former Nairobi Governor Mike Sonko paid the pupil's school fees for the rest of the year, paid her boarding school fees, pocket money, and bought her new uniforms and shoes. And of course, we have a video of Lit Boy. Let's have a listen. Niseme kitu bu, siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitungu. Kila siku kwetu siku kuu, Valentine so issue kwetu. Si ni siku tu, najua napenda zawadi magifti. Right, oh my God, this warmed my heart. What are we thinking? And especially on Mother's Day, like, it's so admirable. Mimi nakumbuka, like, if you were in school back in the day, upatikalete sijui uniform yako ilifanya nini, sijui unaona tu ile unajijaribu kuwa sijui gangster or something, unaambiwa enda nyumbani. You know, hakuna mtu ashai kuambia leta hiyo uniform hapa, I have to sew it or something. Like, I'm going to help you with it. No, walikuanga tu zile za enda nyumbani ama enda uleta mzazi. But looking at this and seeing this, like, it's literally so awesome. What are we thinking? Honest. Has a teacher ever done something so meaningful to you? Like, apart from education, which is very important. That's why we're here today. Of course, shout out to all the teachers. But have they ever gone out of their way to help you? Mimi? Mimi nasoma kijeshi. So, but I remember mwalimu ule amewai come through, ni my principal. Aliwahi sema nisikuwe nafukuzwa school fees. Why? Cause nilienda nikamuexplainia, mi wenda home na lack kusoma fiti nini na home mother kwa ABCD, akakama kambia baza huyu jamaa asikuwa anachujwa fee hivyo. So I guess hiyo ndo kitu moja anaweza sema mwalimu alinisaidia Prince wa high school. Oh, that is so nice though. By then, shout out Mr. Orero, sasa ni MP pale Kibra. So that day, like, that is so good. Yeah, hiyo tu ndo kitu mimi nilifanyiwa na mwalimu. Walimu wengine ni mangati ni kunigonga tu, wamenitengeneza. Wamenitengeneza ile proper. Yeah. Lakini unajua enzi zetu pia zilikuwa different na hizi enzi. Hizi enzi zetu nilikuwa naona kwanza madem wenye sahi hadi naona wanatesa huku tu kwa social media jo, walikuwa na manguo zimeraruka msee zimepigwa viraka kama 98 hivi, lakini wanaenda tu chuo because education was the key. Yeah, and plus no one is where they came from. A lot of people came from nothing. You have to make something out of your life, so you're not your story. Sahi people don't do that. Yeah. Sahi hata ukienda Ocha
wanafunzi ni wasafi jo. I'm like, kwani Ocha ili change? Form ni gani? Like unajua kitambo ulikuwa unaona ukienda Ocha jo watu wako. No, I think ilikuwa tu parents. Wazazi walikuwa nakaiva kwa zile za hii inaweza kusukuma, hii bado. Unaona imeraruka jo. Unabaiwa kiatu kubwa unaambiwa you will grow in them. Ugrow kwa hiyo kiatu. Sasa sisi hizo vitu but these days they are not there. Unaona? Time si tulisoma the hash days as in siku society haiko inahurumia mwanafunzi. Unaona ulikuwa unagongwa kagasia. Unagongwa kana tena ukienda home kusema tena unapigwa tena vizuri. But saa hii hakuna hiyo punishment. I know, right? But when watoto wanaambiwa baba enda shule. Nikasema sivi ningeambiwa baba enda shule ningesoma. I know, but Sweet K, can we actually just give it up for our former governor Mike Sonko for just going out of his way? Amelipa school fees, amelipa boarding fees because mtu yeye alikuwa day schooler and then alikuwa anatoka far 6 kilometers anatembea kila siku kwenda shule. So Sonko was like, you know what, mbona asiingizwe boarding? So right now amelipa boarding fee yake, amebaiwa like whatever she needed at that time, like ex-governor made sure like she gets it. So right? Sweet K. Yeah, just you know, your remarks as we head over to a break. Kufani ni wale walimu wazuri kwa kumbuka ni ngumu. Sijui mbona. Wale walimu walikuwa wazuri. Mimi nakumbuka tu wale walikuwa wananipiga marula. Kwanza wa mathematics. Alikuwa anataka kunibomoa huku. Sijui alikuwa anafikia ni kokoto nini. Lakini pia mimi ukiacha walimu acha ni big up chef manze. Manze cup ilikuwa ni moja. Chef alikuwa anakujenga. Bana cup ilikuwa ni moja, sio alikuwa anapiga 1.5. Manze big up sana kwanza kwa hiyo chef manze. Wewe ulikuwa mticha mpoa lunch ile class ya lunch time ulikuwa unajua kudeal nayo poa. Nikiongelea kuhusu tuseme huyo mtoi manze, hiyo ni gratitude sana kwa Sonko. Sonko yeye hufanya kazi poa. Na anafanya kazi poa hata before kuwe governor na after kuwe governor. I think ukikuwa ule mse wa ku give up to the society manze utakuwa blessed man. Hakunaga mse uko na ubana Sonko kwa unapata ara as much as anatengeneza do akiwa outside the government na anaweza saidia wasee. Zile prayers za wasee tu zile zitafanya tu manze ya grow pia. So pia big up to Sonko manze come through kwa mtoi kama huyu na familia kama hiyo, na pia big up kwa mwalimu bana. Walimu huko nje vile Ernest amesema, wengine si unaambiwa tu enda home. Ukienda home unapata naye mother na kuangalia pia na shida. Form ni gani? Ajui mwanzie wapi. Everywhere is hostility. Bana, yani kila place inakuwa noma. Shout out to all the teachers that understand the students and work with the students instead of like, you know, instilling fear in students. Because kuna wengine lazima waogope. Unaona day moja, kitu mimi najua, day moja I'm not a politician ama nini na spend politics, but hii award wanashindanga hii Wangari Maathai inaitwaje? Peace no, it's not peace. Hiyo award alishinda sijui inaitwa Nobel Prize. Right? Nobel Sonko atakuja shinda. For real pia ni hoja. Nobel Peace Prize, right? Mimi naombanga tu hivyo. Juu unajua pia dunia inaona Kenya anadu. Kabisa. All right, let's take a breather. We have to take a break. We're coming right back. Stay with us. We still have a lot more ahead. Keep it Y254. Y254. Imagine. Hi, thank you so much for staying with us. If you're joining us right now, you are watching Chit Chat right here on your favorite YouTube channel. We call it Y254. I go by Feline Jin. I'm hanging out with Ernest Bantu and DJ Sweet K of Tano Kali right here on Y254 TV. Now, away from that, we move on to our next story. And Eliud Wekesa, also known as Yesua Tongaren, has been charged with running an unregistered church, among other allegations. Now, he will remain behind bars for an additional 4 days to allow police to complete their investigations. Now, this arrest comes at a time when the government is cracking down on unregistered churches and controversial preachers in the country. We have a video. Ulisaha ambalo liko kwa kitambulisho tumeongea na county commander ni jina ambalo ni Eliud Wekesa Simiyu. Hiyo ndio jina liko kwa kitambulisho, na mara nyingi mkija nyumbani wanaambia ulisaha watu wa area pia mjue, waambie vile nilianza kazi. Maana walijua huyu mtu hata ni kama anatembea kwa dunia nyingine yenye si kawaida. Asante. Jina la Yesu Tongaren ni jina la utani tu. Si Mungu alinipa, si utani. Si utani. Hilo jina nimepewa na Mungu mwenyewe.
Mimi sioni shida yoyote mtu kutumia jina Yesu. Kwa sababu ni kama mimi natumia jina John. Mwingine anatumia jina Peter. There are so many people called Jesus hata huko Europe. Wacha atumie jina lake bila anataka. Ita Mungu wacha ajiite. Because he's calling himself the name he wants. Let him seek that. Mimi jina langu ni John Murumba Chikati. My traditional name is Murumba Chikati. My baptism name is John. His baptism name is... Okay, there we have it. Mmesikia? Yesu anasema alipewa hiyo jina na Mungu, lakini mwingine anasema what is the problem? Like yesterday on Rock Tour, I had Maximiliano Jesus, but Jesus is literally just Jesus, right? So Jesus is just any other name. They're arguing the case. And then nilisikia mwingine akisema hivi. Sasa aseme yeye ndo Yesu. How is the government going to prove that he's not Jesus? Alisema kama mimi si Yesu basi yeye Yesu mwingine ako wapi? Right? Like how do you prove like he's not Jesus? Sitke. How do you prove wewe ukisema si walisema Yesu atarudi? Aseme haya walisema nitarudi sasa ni mimi. Prove si mimi. Shida ni huyo hajarudi kama mwizi. Unajua nilikuwa expect atakuja kama ametuibia kama wale wa Mwanjoi FM. So kuna ngoma fulani Tupac alimbaga Black Jesus. No. So maybe Tupac alikuwa anajua atakam through Kenya. Unajua Kenya ni nchi inajulikana sana all the way. Alafu this Bungoma manze ni watu wagani wanatengeneza place kuwe precious hizo nini? Azin sijui ni unaona vile kuna Vasco da Gama kuna nini Bungoma inafaa iko tu ni county yake ya tourism peke yake. Huko kuna kila kitu. Si watu wana travel na ndege, makondakta wa ndege, sio Yesu. But huyo mzee ameongea kitu. Kuna wasana anaitwa Peter. Mimi naitwa Simon by the way. Sijui ni Makonde ama ni ule disciple wa Yesu. Labda pia mimi nimekuja kama disciple. Na nafaa kuchukuliwa niende Bungoma manze. Simon wa Tongaren. Tufanye ile kitu manze tupige la sapa. Alafu uko na shida asha name the 12 disciples. Asha name wase wake disciples wake. Felin unafaa kujua hivi alisema yeye hataki kusulubiwa Easter. Yeye anasulubiwa alisema July So unajua Yesu alipitia hiyo process ya kushikwa pia. Unakumbuka? So maybe that's the process. Ni pole tu. Msikuwa na wasiwasi. So things are aligning. Vitu zimeanza kujipanga. Vitu zimeanza kujipanga. So Yesu alishikwa akapelekwa na wale ilikuwa ni alikuwa anaitwaje King. Akasema yeye ni mwizi, wakaachiliwa tena. Unaona vitu kama hizo. So July is coming manze, let's celebrate manze. I think Easter yangu pia nilipostpone. So for this case tusikuwe na wasiwasi manze. Vitu zina align. Mos. Honest. Are you agreeing with Sweet K ama you have a different take? Sababu kuna mtu alisema waachane na Yesu wa Tongaren. Wakasema yeye hata hajaguza mtu. Yeye bora ameshiba, amelala. Kitu ana shida na mtu bora ashibe. Kimoja ni venye mnasema ni ukweli. Kuna John wengi, kuna Simon wengi, kuna but they don't do what John alido. Unaona, hapo ndio shida na huyu Yesu. Kujiita Yesu huwezi crucifyiwa kwa kujiita. Alisema ni Mungu alimpea. But sasa kusema you can do what Jesus did. Alafu you are not doing it. Wanaona like unatapeli watu. Unajua? Like sasa kuna mtu anaitwa John na yeye huwa baptize watu. Unaona? Anasema yule John the Baptist anaitwa John na ni pasi na yeye baptize watu. Kama wewe ni John the Baptist. You can't be John you are just a different John. Unaona? Hasa no iko na Jesus manzera, they can't say that they are wherever. So these just names venye unaitwa. Huyu jamaa kivyangu mimi ni mtapeli, unajua? Azinweze ma life yake inaendana na Yesu ati alishika. Huyu jamaa amepea mpaka Uganda. Yesu hakuepea place. This dude alikuwa Uganda the other time. Alafu ukiangalia Jesus did some miracles. Here and there. Unaona? Huyu jamaa hakuna miracle anadu. Huyu jamaa kuna watu kadhaa. Kuna watu kadhaa, hiyo ni miracle pia. So unaget na Yesu hakuwa na watoi. So unaanza kuona difference. Hapana si labda amerudi na kamua. Unajua pia Yesu alitoka mapema, alitoka kiwa 30. Unaona amerudi aka proceed from 31. So amekuja akaoa nini? Anafanya vitu wako amefanya. So ako social media anapiga ana watch news. In short tunasema huyu Yesu amekam fulfill the prophecy. Sasa huyu Yesu mwingine huyu Yesu ako second half. Ni ule tu but ako second half. Sasa amekuja
kuendeleza ile shughuli alikuwa anafanya. Unajua the problem kitu moja, Philip niko na hii argument. Hapana, si blasphemy, niko na hii argument. Mbona picha zote za Yesu zinakuwa za wazungu? Maybe alikuwa black lakini hiyo time tu acha nikwambie hiyo mambo. Ama juu ako na uwezo like alikuwa white sasa yeye amerudi akiwa black. No, let me educate you on that uzungu thing about Jesus. Wewe mwenyewe ukiangalia kwa Bible unaambiwa Jesus was an Israelite, ndio? Wazazi walikuwa Israelite. Sasa unataka Israelite atokee kama umwami? How can that happen? Lazima uwe mzungu. Sasa huyu unatoka kama venye wazazi wako wanakaa. Huyu ni wetu wa Afrika. Huyu ni wetu. Hapana. Yesu alikuwa tu mzungu. And hizo stories za Yesu and his color, we will never finish that debate. It is something that a lot of people have talked about. Kuna watu wako na evidence but Yesu alikuwa black. There are people who have that evidence. I'm not even kidding. So ni topic hatuwezi maliza. Walisema he was actually from alikuwa black but not like super black. There's some explanation. Now there's something I was reading online. I can't confirm to you that right now. But if you go and dig deeper into that, there's a lot of people who say Jesus was black. I don't know. He might have been black. He might have been white. It doesn't matter. So we have the same blood. By the way, ameachiliwa. When the same people, no. I'm just getting story tukisema he's been he's to remain there for 4 days to allow the police to complete their investigations into his case. Probably right now the police wanahoji wafuasi wake, his family, stuff like that before they make a case against him. Makarao wanaribio sadaka man. Anywho, let's move on to another story. And up-and-coming singer Catch Girl tattooed Otile Brown's name on her chest and arm, professing her undying love for him. Now, despite criticism from some people who believe that she's way below Otile's league, Catch Girl has remained hopeful. In a recent interview, she revealed that some people had discouraged her based on her looks. However, Otile encouraged her not to pay attention to the naysayers. And just days later, there's a man who has now tattooed Otile Brown on his body, tattooed Otile Brown's face on his arm, as well as Otile Brown's record label, Just in Love, on his chest. We have a video, and of course, shout out to Nairobi Gossip for the video. That is the man who has tattooed Otile Brown. Just in Love music. You guys can see that. Hadi sijaimalizia Just in Love music. Twende bro. Otile bado. Pia huyu ni Otile. Mgeni msauka cheni basi. Kwa mgeni hizo tu. Hadi bado naongeza bro. Ukaja toto la moto, kanipoza kama uji wa mtoto. Insta tunamnyosha minyosho. Nakupenda vibaya, baya, baya. Yani vizuri vibaya, baya, baya. Ukaja toto la moto, kanipoza kama uji wa mtoto. Insta tunamnyosha minyosho. I'm telling you, Sitke is quiet this whole time. Yani, his jaw dropped. Mdomo ilikuwa hapa. Ni kujibamba. Ako zile za imta kunaendaje, like what is happening? But congratulations. Unajua hata mimi nikiona msee ametatu DJ Sweet K mahali, tajua I'm doing something. I'm really doing something. Happy Mother's Day kwa huyo boy, amefanya kazi poa manze. Unajua ile kukua real fan wa msee. Hadi unamtattoo kila mahali. Alafu kuna huyo dem ni Otile Brown wa Kakamega. Huyo girl. Huyo girl. What are you saying? Her name is Catch Girl, and she's an upcoming musician. Amesha hadi toa ngoma. This is the way. Me I think wase wamekam kurealize nikifanya this much, maybe kwa mind yao, I'm just thinking out loud. Maybe walikuwa na tattoo ndio Otile Brown ile asikia ameguswa mahali usikie Buda, 100,000 ndio hiyo.
niaje mdenge kuja ni kusign kwa lebo yangu ama kuja nikupatie collab. I think watu wako na intentions. No, but for the lady, because a lot of people ridicule her, Otile is currently away in London, and alimwambia when he gets back to Kenya, alikuwa amemwambia we'll do coffee, but then he was like, you know what? Forget coffee. We are doing a proper date, so we're going for dinner, 3-course meal and everything. Dinner, proper dinner. Sasa umesema dema anatoka wapi? You mentioned and if a catch girl, so probably catch. Sometimes people say Kakamega is catch, so maybe ni wa Kakamega. I'm not sure. So the girl is right, Catch girl mambo ya coffee ni wapi? Si ni ugali bwana. Gonga ugali. Aenda kule. Yeah, but how about wale watu people like there's Cardi B, there's a fan who tattooed Cardi B on his foot. Na Cardi B akampea a lifetime access to all her events. So any place Cardi B ana perform, as long as huyo msee anaweza fika, anaingia bure na akona all access. Anaweza enda VIP, anaweza enda, you know, courtesy of Cardi B. You see, just to appreciate that fan love. But huku Kenya hata mtu a respond, but Otile respond ya dem, but for the guy I'm yet to hear what he's going to say about that. Na Johannes alikuwa zile za chalia tattoo mwanaume mwingine wapi sijui nini. Now that you've seen that, what do you have to say about it? Jamaa afaa kupigwa. Aje sasa. Kupigwa ile. Anapenda Otile. Like for real, unajua venye unasema. Sio unapenda calligraph. Sio umesema tattoo unapenda calligraph tena sana. Mimi napenda kali ile mbaya like for real, but siwezi jitattoo kali. Unaona? Napenda kali na nasikiza siku yezi isha kazi jasikiza kali, but siwezi jitattoo kali. Manzenda kwa msenge jo. Nikwambie kitu moja, wewe jamaa ana tabia za kiusenge, unakuta ni msewa huko coast hivi. Wewe acha kuvamia watu wako. Watu wametulia sana. Like mwanaume venye Filina alisema Aman, I was looking at the man. Alafu anaonyesha hapa naona hana ndevu. Then nashindwa, this is not a man. Mwanaume hana ndevu naona huku ni kusoft. Ni myang. Yaani huyo amepata ndevu juzi. Ashaanza ati huku ni kusoft na nasikia akisema ati Aman. Ama ni gani na hana kitu. Huku chini hana kitu. Beard gun mko na madharau. Ile siku utamea ndevu utajua kutattoo mwanaume ni mbaya. But since huku kunafanana na Filina. But squeeze kuna advantage. By the way squeeze kuna advantage. No, but the good thing is squeeze unaweza tattoo na ufute, si ndio? Squeeze kuna okay, you can, unless you go for the laser removal ya kutoa tattoo completely, but unaweza chora tattoo ingine juu hiyo and make it something different. Vile Harmonize alifanya. Kajala, silikuwa ameitattoo Kajala na nani? Na Paula, mtoi wake. After wame break up, alienda ka change tattoo ikakuwa sasa ni Mount Kilimanjaro. Harmonize mwili yake itakuwa kama gazeti. Wewe inaandikwa tu asubuhi jioni inafutwa. But before that pia alikuwa na mwingine wa Rwanda. Huyo naye ako karibu kumtattoo mguu. Sasa sijui atamtattoo wapi. Jumwili karibu ijae kama Lil Wayne. Bwana sasa Lil Wayne alishatattoo kila mahali. Wewe sijui anaweza tattoo wapi kwingine. But let me tell you something about tattoos. Tattoos are very very addictive. You can't just get one. Ni very hard kupata mtu akona tattoo moja. Like tulize sisi tulionao. Tunazo. Wapi? Even you don't have a tattoo? Go to my Instagram page. Nah, people who have tattoos, you don't get one. Once you have a tat, you just continue getting more. And speaking of tattoos, by the way, so I saw this the other day. There's a new way ya kuibia watu. Unaona kule downtown, ukienda kule downtown kuna mtu, unaona vile watu kuja kama ladies mkitembea unaambiwa nails. Sasa kuna watu wa tattoo. Ukienda tattoo wanakuambia so 2. Ukishaenda unatatuiwa unamaliza wanakuambia so 2 ilikuwa per word. Yeah, I've heard of that. Yeah. So you end up paying like 7k, 8k. Kuna mtu alienda akaambiwa like 700 bob. Tattoo kali, akaambiwa itakuwa kali nini, akimaliza anaambiwa haya. Sinamwambia achukue tattoo yake niende home. Bila amenipata. Ama ifute. Hapo ndo goods once sold are not returnable. Yeah, right? No return. But kitu mimi nasema ni kuna vitu mademo wanafaa kudo, men should not do to show love. Unajua mwanaume anafukwe mgumu. You have to be a gangster in some way or the other. Mwanaume ufai kuwa, how can you tattoo? You have to tattoo a girl. But kama wewe ni mwanaume tattoo a girl inaeleweka. Kuna boy tattoo Mungai Eve. Sasa nasema tattoo a girl. Na kwanza watu walikuwa inaeleweka, unaona? Mimi naweza tattoo dem. Inaeleweka baby, lakini mimi na tattoo boy mwenzangu hapo ndio kidogo. Hapana, ileti shangwe. I don't know. People were expecting Mungai Eve to like acknowledge boy, like maybe PA or Patani or something. So I don't know, maybe she's yet to act on that. Filina ama celeb, unaona ama celeb wametoka ghetto.
Kuku acknowledge ni ngumu manze, like for it. What do you mean wametoka ghetto? That's unaona sisi tunapenda calligraphy ukijua acknowledgement atudai. Because unajua ukideal na mtu anatoka ghetto, we have been from the ghetto na tunajua mtu ametoka ghetto kuku acknowledge manze utangoja. Unajua Tile ni mtu waocha, yeye anaweza kuku acknowledge. Watu wametoka Tile ni wa Mombasa. What do you mean ametoka Ocha? Kwani Mombasa ni wapi? Si ni Mombasa ni Mombasa ni Ocha. Watu wametoka nini? Eman James, did you hear? Mtaa wako wanasema nini? Ni Ocha manze. Watu wa bara wanawasema nyi kule ni Ocha. Hadi unasikia wanasema pwani si Kenya. Unajua huko ni area nyingine bana. Mashallah, natumai I'm done. With that, we have to move on to another story. Now, in a recent interview, Jaguar expressed his disappointed at being ranked below Akothe and Tanzanian musician Harmonize, and even declared that he will quit music if they were richer than him. Akothe responded to his statement by challenging him to use his wealth to help those in need by feeding the hungry or supporting at least 5 vulnerable families. Harmonize also commented on Jaguar's statement, saying that if he was Jaguar's age, he would have quit music a long time ago. He further advised him to focus on making money. And there it is. We have a video, courtesy, of course, of Nairobi Gossip. Let's have a look. Mimi nimekuwa kwa industry for, unajua ukiangalia hiyo list, mimi nimekuwa kwa industry for more than 15 years. Na unaona Harmonize ako number what nini, lakini mimi naweza swear hapa before nyinyi, kama mtu kama Akothe amenishinda na Harmonize, naweza kaacha muziki leo. Kaacha muziki leo. Kwa sababu unajua wale wanachukua zile vitu, wanaona Range Rover, wanachukua hizi, lakini mimi nimefanya vitu mingi sana, sitaki nikae kama najigamba. Lakini kwa hiyo list wakienda into details, yani kuna watu yani wakanishinda hapa, yani naweza hata resign kwa hii kitu niko nayo. Hata hapa huko. Unajua ukiangalia hiyo list, mimi nimekuwa kwa industry for more than 15 years. Na unaona Harmonize ako number what nini, lakini mimi naweza swear hapa before nyinyi, kama mtu kama Akothe amenishinda na Harmonize. The current CAS and former member of parliament does not seem to agree. Anasema kwanza Akothe alikuwa amejam by the way. Alisema what is wrong with you? Wewe unasema uko na pesa apart from kuhire chopper paying 200k. What else are you giving to people? Oh my goodness. Yeah. So alikuwa zile za what else are you doing for the community? Unajua, I remember there's that woman, I don't know if it was Samburu or Turkana. She was sick and she was actually she knew she was going to die. Na alisema akikufa Akothe should help take custody ya mtoi wake, of which Akothe actually went ahead and did that. And Akothe, we've seen her on the headlines. Amekuwa akisaidia a number of people in so many occasions, same as to, you know, ex-governor Mike Sonko, hata tumemention tu saizi. So Akothe alikuwa zile za uko na do, but what are you doing with it? Why are you mentioning me ukisema uko na pesa kuniliko? Hiyo do uko nayo, what are you doing with it? Do you agree with Akothe on that one? Mimi ina depend pesa yako ulitoa wapi. Unajua kitu moja, kuna wasanii ambao wametoa pesa yao kwa muziki. Na kuna wasanii walikuja kwa muziki wakiwa na pesa. Yeah. Unaona? So sisi huwa tuna confuse, alafu tunaweka who is richer than who, but kama tunakuita musician, we have to talk about ile wealth ulipata through that art. Unaona? Sasa unakuja mtu kama Akothe alikuwa na do before ingia kwa usanii. Pesa yake si ya usanii, yeye alikuwa na biz zake. Kuna venye alipata do yake huko ya usanii juu ukiniambia hit songs za Akothe manzejo ana zidioni kama kuna DJ atarank kitu hapo. Unaona? Kuna DJ hapa. Yeah, like for real. Usituingilie hivyo. Cheza kama wewe, cheza kama wewe. Azin nasemaje, kuna ukiangalia ngoma za Akothe, sasa tunatafuta ma hit songs East Africa, unaona? Sioni kama utacheza. Akothe kuna ngoma na Diamond. Sikia. Listen. Hiyo ilichezwa juu ya Diamond. Unajua kuna ngoma inachezwa juu ya nani? Akothe is the only artist in Kenya who's ever worked with Diamond. Yeah, juu alikuwa na do ya kununua Diamond. Cause kuiba na Diamond you have to pay. She has more money there. Unaona? Yenye ya kutoa kwa music. Anza na statement yangu mahali nilianzia. Pesa ulitoa wapi? Like Harmonize alikuja kwa music bila anything. Like tumejua Harmonize kama hana kitu, akakuja Wasafi na tukaona pesa yake yenyewe imekuja through music. Huwezi compare pesa yako then na Harmonize. Jaguar pia ametafuta pesa yake through music, lakini wealth haijakuja sana through music, juu aliingia tena kwa politics. Unaona? So hapo ukianza kusema vitu zingine unaangalia
Harmonize amewashinda watu wote because yeye pesa yake ni music na ako still into music. Why we Sauti Sol were on the list? Mbona tuongelee Sauti Sol? Because if we are to talk about watu wame make doco music. Yeah, pia Sauti Sol wame make doco music, hiyo siwezi kataa. But wakina Nyash, Calligraph pia lazima nikutaje jo ametoa ngoma pesa yake kwa music. Lakini unaangalia sasa mtu kama Akodhe, alikuwa na mambo zake. Akaona mimi ni milionea fulani. Maybe alinunua ngoma ama 2-3 hivi, you never know. Akakuja kwa music industry. Sasa hizi Sweet K ukiambiwa utoe the first 100 songs East Africa. Kuna ngoma ya Akodhe itakuwa hapo? Akodhe anaimba. You see, that's the point najaribu kukwambia. Kuna ngoma ya Akodhe itakuwa hapo. Ndio unaangalia unajua. Unaona kama ukitaja Diamond. Naweza taja ngoma 100 za Diamond. Listen. Akodhe just took a music break. She's not been recording music. Okay, hizo turudi tu kwa hizo. Time akitoa ngoma definitely should be on that list. I'm thinking she's definitely going to make that list. Let's say this, tuseme East Africa, let's just say Kenyan hit songs. Let's say female singers in Kenya. She's making the list. Unaona sasa ndio mpate, lazima uanze ku break. Anyway, we don't have a lot of time. Nimesikiza argument yenu yote. Iko valid. Kwanza tukiongelea pesa yako tena music, pesa yake ni null and void. Pesa yake ni null and void kabisa. Tuende kwa Jaguar. Jaguar is back as mheshimiwa amerudi kwa game. Lakini mimi personally nilikuwa natafuta vile nitamu-advise, but thanks God now for the cameras naweza advise Jaguar. Jaguar tafuta tu maboys wazuri pia. Tafuta maboys wazuri manze, wekeze kwao manze. Hiyo main switch studio. Tafuta tu maboys wanaweza imba. Juu hiyo ngoma manze, ama verse yako ingekuwa verse 2. Tuache Lava akuwe na verse 1. Umeelewa? Unajua Jaguar bado anaimba the old school way. Alafu kuna kitu moja watu ako na ngoma na Lava. Hiyo ndio naiongelea sasa. Ndio naiongelea sasa. Anaimba ka Jaguar kitambo. Jaguar bado ni wa kigeugeu. Na game imechange saa hizi. Alafu kuna kitu moja watu wanafaa kujua. Sisi ma DJ mnatupatiaga very hard time. Msanii anaenda anatoa ngoma mbaya. Unajua mimi ni kama tu channel ama bridge ya kufikishia mafans ngoma. Ngoma si yangu. Mimi nikiwa home usikiza ngoma zangu akina Tupac, Masol, Michael Jackson, but nikifika job, mimi nacheza ngoma yenye mafans wana request. So unapata kuna ngoma zingine ngumu kama Akodhe mimi ngoma yake najua tu niyo na Diamond. Unaona tena ni verse ya Diamond najua vizuri. Unaona hiyo nyingine ni kama aliandikiwa akalazimishwa kurecord 2 weeks. Come on. So hapana, naongea ukweli. Unajua hizi vitu na naongea kwa niaba ya wasanii wenye wanaochipia pia show saa hizi. Ingia studio kama hujui kuandika ngoma, tafuta writer akuandikie ngoma fiti. Ukiona kina chords haziingiani, acha kuimba. Tumia hiyo do kusupport msemo mwingine. Bado uta make do. Akina Don Jazzy wana support akina nani hawa wasanii wame come through hawa. But Don Jazzy can sing. Unaona? Don Jazzy can sing. But mimi nataka mtu kama Jaguar akam through manzia saidi wasanii rather than kufanya ngoma ngumu manzia kama hip hop ya nini ya wakardinali, hata za wakardinali zinasikika siku hizi. Wakardinali wako mbele. Big up Maneska. Umeelewa? Kuna zile nasema kuna zile ngoma ngumu msee anaimba hadi unakaa hivi unasikiliza ngoma upati ladha upati anything, but ni ngoma ni sawa, video ni kali nini. So at the end of the day pia ni kiki pia unajua Jaguar sasa unajua lazima ingiane na maboys sasa. So ni kiki pia anapiga na Akodhe, but wote naweza sema si wasanii wanaweza fanya shughuli nyingine. Wote wawili wanaweza fanya shughuli nyingine Jaguar na Akodhe. Shughuli nyingine ndio gani? Mimi I'm done with that. Si Jaguar ni CS. Listen, na Akodhe sasa ni house manager. Story hapo ndo tumemalizia. So we're just going to go to the comments. I'm not going to add to any of that because I don't want anyone to come for me. Oh, mulisema kwa chit chat. Oh, sijui nani ni nani. Mimi, that's why I live it. But shout out to everybody that has been tuned in. I want to send some salams to people right here. Nikona Rasbashir Were wa Busia. Thank you so much for tuning in. Buju Kim Serem from Gilgil. Morris Waringai Nyongesa. We are tuned in from Cabras. Twisingororo Ndani Mwea. You're tuned in from Mwea. Thank you. I have Mim D-Lord. Was Manakuru City. Thank you so much. Nikona Batosh Mombaz from Mombasa. Soline Eva, asante sana. Okay, this is not that show. Anataka tumchezee mahaba ya Alikiba.
We are talking. Mwambie achore tattoo, mwambie achore tattoo ya Alikiba. Albim Katoliki Solano wasema Vihiga Mago Center Tion asante Mr. Lifak. Kaloito alinichanua jana, aliniambia Kaloito means like tok tok. Alinitoa ushamba. I did not know that. Mr. Lifak anasema Anes Bantu, my guy, yeah? Kaloito tuko locked na mnakaa poa. Niko na Sila Wasilasi, asante sana. Okay, I'll just mention names because of time. Niko na Kajunia Mrege, thank you so much. And niko na Weru Ani, Eri hesabu mchele kuliko nitatundu mengine. Mr. Life amesema hivyo. And then Hamza KE, asante sana kaka RJ Msafi, thank you. Kimani tunakuona. Douglas Njoroge, thank you. And Champion, thank you. Livingstone Akala KE, asante sana. I have Bero Breeze, thank you. Femens Mbone, asante sana. Ibra wa Kibra, we see you. Jose Jason, Catherine Shiko, Moffat, Lastborn Manya, asante. Doric Crew, thank you. Teddy Young, kama kawa, kama K, tuned in from Nakuru City, we appreciate you. Unataka tu shout out ya mkiri wako, tumwambia Happy Mother's Day. Ako pale Ugunja Siaya na hardworking mothers wote in Kenya, and that's right. Happy Mother's Day to all the moms in 254. Niko na Elfanto Mark, tunakuona. Ati waiter wengine hamtaona heaven. Imagine namuongelesha tu polepole alafu ana shout, hakuna githeri ya 10. Na memwambia chini ya maji, pole. Mzingi wa Devo, good to see you. Kalale wa Yuna wakamkunji, asante. Kiongozi Saddam Solomon, thank you so much. And then who do I have? I have Jay Mundati, unasema mko vipi? My top is show, feeling Jane, always love from me to you. Honest Ghetto King, salute to you. DJ, karibu back. Asante. And then I have Joram Atola, asante sana, una represent Kapomboi. So, Honest, and then Sweet K, you send your shoutouts as well. Yeah, okay, Honest Bantu is my name. Manze nataka kugotea mbogi hapa Biki Spice Kenya. Manze leo tumeingilia hoteli wako pia. Mali huko unaotisho, shukran. Niko na dema anaitwa Juliet, amesema nimsalimie Juliet Nyambu. Niko na nani mwingine mzae pale Evanso, salimika sana. Demu mwingine ana jina ngumu, jina nani? Agripina. Salimika manze. Mali huko. Agripina ama Akri? I think it's Agripina. Ni K Akri. Agripina. Yeah, Elisjeri, kila mtu pale manze anaotisho, shukran sana, nawapenda. Right, now Arsenal wanafanyiwa ile kitu by the way, so but game haijaisha, game ni 90 minutes, but Alan, you're lucky you're not here today. Kwanza Collins akona jazi mpaka. Collins, pole for the bad news. Najua tu uko umeconfess, sorry. Alright, Sweet K, we need to go. Let's Najua hear. Philip Nkunta kusema Happy Mother's Day Arsenal, lakini ni sawa. Sawa. Tony Manze from Mombasa, najua una watch na kina Marcella, Stephanie, Monica na wase wote wana show manze. Pia Happy Mother's Day manze to my beautiful mom out there manze. Yeah. Najua wewe ndio ulibakia, so Happy Mother's Day to everybody. Na pia every hardworking woman. Najua siku hizi with ladies tupendi kuongea sana. Father's Day ni yao, Mother's Day ni yao, Christmas ni yao, kila kitu ni yao. So Happy Mother's Day to our ladies out there. All right, shout out to HRH, Janet Michael, she's tuned in. Happy Mother's Day to you as well. Now, you are Arsenal, by the way, I'm so sorry about that. Happy Mother's Day to my mom, to my grandma, to my aunties, literally everybody that has, played a part in my life. Happy Mother's Day to each and every one of you. Shout out to Hilary, thank you so much for holding us down today. Shout out to Edna, kama kawaida, Rose. We love and appreciate you too much. Thank you so much. It takes a whole team. Collins right here. We appreciate you. Asanteni sana. We'll see you again next week. Shout out to Joy. Shout out to Ronald Royce. Of course, he couldn't make it today, but we're sending some love to you wherever you are. Snivo. Yep. We gotta go? Yeah. Nambua sahi watu wana watch presidential debate, but it's all right. Lazima tufanye kazi. Yeah. Bye. Have an amazing week ahead. We love you.